Hello dear students, myself Sunita Shinde ma'am from Assumption Junior College Nandurbar. From last 4 video lectures, we are learning the lesson 1.2 on saying please. Up till now, we have finished the first part including icebreakers, introduction of the writer, whole summary of the lesson and explanation of the first part. Today we are going to learn the second part. Open your books on page number 16. Dear students, in the first part, we learned the first incident about the liftman and the passenger. It was about bad manners. Now, we are going to learn from line number 82 to 31. I'll read the first paragraph on this page. That is from line number 82. You just count the lines on your page. I should like to feature in this connection, my friend, the polite conductor. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. But this type is rarer than it used to be. I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servant and taking care that standard is observed. In doing this, it not only makes things pleasant for the traveling public, but performs an important special service. So, डिअर स्टुडंट्स, मागच्या 4 व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये आपण या लेसनच्या आईस ब्रेकर्स ॲक्टिव्हिटीज सॉल्व केल्या, रायटर्स इंट्रोडक्शन पाहिलं, लेसनची पूर्ण समरी पाहिली आणि त्यानंतर हाफ लेसन जो होता फर्स्ट पार्ट तो मी एक्सप्लेन केला होता. आज मी तुम्हाला सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करणार आहे आणि यामध्ये बघा, नाऊ आय जस्ट रेड दिस कंडक्टर वॉज व्हेरी पोलाइट. हिअर द रायटर सेज I should like to feature, and by this discriminating title means here the writer doesn't intend to criticize the conductors. See the hard words. Rebuke means what? To criticize. Dispose means what? Inclined or willing. An ordeal, difficult or painful experience. Profession means trying calling. This word is here for profession. So the writer says instead he is sharing a good experience of the conductor here. Generally, we hear that conductor's job is very difficult, but there are some people that their work is more difficult than that of the conductor. So the writer has used the word here ordeal. And generally the conductor considers the passengers as his natural enemies. Why? Because he thinks the passengers cheat him, so he shouts at the passengers and behaves in an aggressive manner. But this experience of the writers is rare. The writer used the word rarer than it used to be. The writer's experience was rare. Here the writer talks about the Underground Railway Company, which focuses on the standard of civility of its servants, and the proper service should be provided to people. They used to observe the standard of their service so that the passenger should be pleased by their सर्व्हिस. विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला आताच हे एक्सप्लेनेशन केलं की यामध्ये रायटर म्हणतो आहे की मला स्पेसिफिक कंडक्टर याच्या प्रोफेशनला मला क्रिटिसाइज करायचं नाही आहे, त्यावर मला टीका करायची नाही आहे. आणि रायटर या ठिकाणी एक चांगला अनुभव कंडक्टरचा शेअर करत आहे. बघा, जनरली कंडक्टर्स जे असतात तर ते असं समजतात की आमचा जॉब हा इतर लोकांच्या जॉबपेक्षा जास्त कठीण आहे, पण असं नसतं. इतरांचे जॉबही डिफिकल्ट असतात आणि कंडक्टर जनरली लोकांना काय कन्सिडर करतात, आपल्या शत्रूप्रमाणे ते ट्रीट करतात बसमध्ये बसलेल्या लोकांना, कारण त्यांना असं वाटतं की पॅसेंजर्स त्यांना फसवतात आणि म्हणून ते कंडक्टर पॅसेंजर्सवर ओरडतात आणि त्यांच्याशी
ॲग्रेसिव्ह मॅनरने त्यांच्याशी बोलत असतात. पण लेखक म्हणतात की माझा जो अनुभव होता हा खूप दुर्मिळ असा अनुभव होता कंडक्टरच्या बाबतीत. आणि एक कंपनी आहे अंडरग्राऊंड रेल्वे कंपनी की जे या बसेस चालवते आणि त्यांचा उद्देश असा आहे की लोकांना चांगल्यात चांगली सेवा देणं. आणि ही सेवा देऊन ती कंपनी ती सेवा ऑब्झर्व करतं की जेणेकरून पॅसेंजर्स जे आहेत हे आनंदी झाले पाहिजे त्यांच्या सेवेने. तर अशा प्रकारे रायटरने हे या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेलं आहे. नाऊ सी फ्रॉम लाईन नंबर 99. इट इज नॉट dear for, it is on the same page. It is not therefore with any feeling of unfriendliness the conductor as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. I first became conscious of this existence one day when I jumped on uh, to a bus and found that I had left home without any money in my pocket. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. You should not be at all surprised if the conductor eyed you oddly, as much as to say, "Yes, I know that stale old trick. Now then, off you get and open your books on page number 17. Even if the conductor is a good fellow and let you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement." See, the writer has used the word knave here. What is the meaning of knave? A dishonest person or cheater. Then stale means what? Much repeated. So, in this paragraph here, the writer wants to say that uh, the writer doesn't want to criticize the conductor's class. Instead of it, he is going to share the pleasant experience about the conductor. One day, the writer became conscious about the existence of the conductor for the first time because he left home hurriedly and sat in the bus without a single coin. He says everyone has had the experience and knows the feeling. The mixed feeling means what? Here the writer considers himself a fool and knave, that is, cheater. As a fool at the best and like a cheater at the worst. This is he calls as a mixed feelings. The writer says you would not be surprised if the conductor eyed on you oddly and as much as to say, "Yes, it is a stale old trick of having no money, forgot money, isn't it?" We too experience such type of experience. If the conductor is a good fellow and let you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps you may miss your further programs, that is, you can miss your train, your engagement and so on. Means what? विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी लेखकाला काय म्हणायचं आहे की मी कंडक्टर्सवर या ठिकाणी क्रिटिसाइज करत नाही आहे, तर कंडक्टरच्या बाबतीत आलेला अतिशय सुखद अनुभव मी या ठिकाणी सांगतो आहे. चांगला अनुभव की एके दिवशी मी घरातनं निघालो आणि बसमध्ये बसलो. त्यावेळी जेव्हा मी घाईघाईत घर सोडलं होतं आणि त्यामुळे मी जेव्हा बसमध्ये माझे पॉकेट चेक केले, खिसे चेक केले, त्यावेळी मला असं आढळलं की माझ्या खिशामध्ये एकही कॉईन नाही आहे. आणि त्यावेळी माझ्या मनामध्ये ज्या मिक्स फिलिंग्स येऊ लागल्या, एक तर मी स्वतःला खूप मूर्ख समजत होतो आणि दुसरी गोष्ट आहे की मी स्वतःला चीटर समजत होतो. अशा प्रकारच्या मिक्स फिलिंग्स माझ्या मनामध्ये यायला लागल्या. आणि त्यावेळी लेखक म्हणत आहे की यात मला काही आश्चर्य वाटायला नको होतं की कंडक्टर जर मला म्हटलं असता की तुम्ही त्याच ओल्ड ट्रिक्स वापरताय की पैसे घरी विसरलो, मला वेळ नव्हता, घाई झाली वगैरे. आणि बघा, असे अनुभव आपल्याला सुद्धा येतात, कधी कधी होतं आपल्याकडून सुद्धा की आपण घाईघाईत पैसे विसरतो आणि त्या ठिकाणी एखाद्या मेडिकलवर म्हणा, एखाद्या शॉपवर गेल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की अरे आपण पैसे विसरलो. आणि त्यावेळी एखादी व्यक्ती जर गुड मॅनर्सची असेल तर ती म्हणते इट्स ओके, तुम्ही पैसे नंतर द्या. तर हा जो कंडक्टर होता, ही वॉज अल्सो ऑफ द सेम टाईप, ही वॉज अल्सो अ व्हेरी गुड नेचर्ड पर्सन. आणि लेखक म्हणत आहे की त्यावेळी आपण स्वतःला खूप इनकन्व्हिनियन्स फील करतो. कधी कधी असं होतं की आपल्याला खूप महत्त्वाचा प्रोग्राम जो असेल आपला, तो पण आपला मिस करावा लागतो.
See the next paragraph. I'm going to read this paragraph. Having searched my pockets in vain for stray coppers, and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. Oh, you needn't get off. That's all right, said he. All right, said I, but I haven't a copper on me. Oh, I'll book you through, he replied. Where Jake want to go? And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. I said it was very kind of him, and I and told him where I wanted to go. And as he gave me the ticket, I said, "But where shall I send the fare?" "Oh, you will see me some day, all right," he said cheerfully. He turned to go, and then luckily my fingers were wandering in the corner of my pocket, lighted on a shilling, and the account was squared. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good natured an action had given me. Here, see the word has used the writer copper. Coppers means what? Coins of a low value. Cheerfully. The word the writer has used deliberately used this word here. Cheerfully means what? Happily. Square means what? Settle. In this paragraph, the writer wants to say that the writer searched his pockets for coins, but in vain. He found himself penniless. The writer told the conductor honestly that he couldn't pay the fare and he must go back home for money. The conductor replied that no need to go back, all right. The writer said, but he hadn't a copper. Still, the conductor told the writer that he would book his ticket and where he wanted to go. In the beginning, we saw that this is a private company and it started a bus service. The company is not only providing pleasure to the passengers, but it is providing good service also to maintain the standard. He shown the bundle. The conductor shown the bundle of tickets to the writer and asked to book the ticket from Bangkok to Hong Kong in a sporty manner. In a sporty manners. The writer became very happy because of the deliberately the writer has used the word cheerful because of the cheerful and good mannered conductor. He asked the conductor, but how should he send the fare to the conductor? The conductor told that the writer that no need, we would meet someday. As the writer again started checking his pockets, he noticed 1 shilling in his pocket, but the account was settled, the ticket was booked. But here the writer said this fact of shilling did not lessen the glow of pleasure given by the conductor. With the help of his good nature, he followed the rules of his company. The pleasure was in that. In this way, good manners and politeness of the conductor impressed the writer very much. Means what happened when the writer confessed? जेव्हा बघा लेखकाने त्या कंडक्टरला प्रामाणिकपणे सांगितलं की माझ्याकडे एकही कॉईन नाही आहे, मी फेअर म्हणजे भाडं देऊ शकत नाही, त्यावर ते आणि मला घरी परत जायचं आहे. त्यावेळी कंडक्टर काय म्हणाले रायटरला की घरी जाण्याची गरज नाही आहे, तुम्हाला कुठे जायचं आहे तेवढं सांगा, मी तुम्हाला तिकीट देतो. बँक टू हाँगकाँग कुठपर्यंतचे तिकीट मी तुम्हाला देऊ शकतो. अतिशय स्पोर्टी मॅनर्सने त्या कंडक्टरने रायटरला सांगितलं. आणि आपण सुरुवातीलाच पाहिलं विद्यार्थी मित्रांनो की ही एक प्रायव्हेट कंपनी आहे की जी बस सर्व्हिस देते आणि त्यामध्ये पॅसेंजर्सला आनंद देणं हा एवढाच त्यांचा उद्देश नाही आहे, तर चांगल्या प्रकारची सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणं पॅसेंजर्सला हा त्या कंपनीचा उद्देश आहे. आणि अशा प्रकारे तो कंडक्टर पण त्या कंपनीच्या रूल्स आणि रेग्युलेशन्सप्रमाणे लेखकाला तिकीट देतो. लेखकाला खूप आनंद होतो आणि लेखक पुन्हा कंडक्टरला विचारतात की मी तुमचे पैसे कुठे पे करू. तर त्यावेळी कंडक्टर म्हणताय की काही गरज नाही आहे, निश्चितच आपण एखाद्या दिवशी कुठेतरी भेटू आणि त्यावेळी तुम्ही मला ते परत करा. तर त्यावेळी लेखकाला जो आनंद होतो तो अतिशय व्यक्त नाही करू शकत ते. आणि पुन्हा ते आपल्या खिशात जेव्हा हात टाकतात तेव्हा त्यांना एक कॉईन त्यांना त्या ठिकाणी आपल्या खिशामध्ये
त्यांना तो आढळतो. पण लेखक त्या ठिकाणी काहीच दर्शवत नाही, कारण हे सगळं मॅटर आतापर्यंत सेटल झालेलं असतं. आणि अशा प्रकारे लेखकाला कंडक्टरचं जे पोलाईट आणि जे नेचर आहे, गुड मॅनर्स जे आहे, त्याने लेखक खूप इम्प्रेस होता. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम लाईन नंबर 82 to 31. So dear students, let us stop here. I will explain the further paragraphs in the last video. So stay home, stay safe, have a nice day.